Next question, Rinpoche. I know there's many temples in Houston, and I would like to know the different tradition of the other temple tradition and the Tibetan Vajrayana tradition. What is the essence of the practice? Of course, basically there is not much difference. All Buddha's teaching is same, and but purpose is to liberate all the sentient being from suffering. And but having said that, one has to be understood what the procedure and what are the steps that has to be integrated and put into practice to get enlightened oneself. But Vajrayana, I'm not emphasizing or not telling too much about other tradition because we have shortage of time. But about Mahayana tradition is basically driven by, motivated by the great compassion and to realize emptiness. So these two aspects are the main essence of the Mahayana traditions. To become enlightened, one has to be eliminated all the delusion and deluded mind. That to deluded mind is arising from the conflicts of mind. That what is the conflict and what is the root of conflict, in emotional conflict or the mental conflict is the negative emotion. What is the negative emotion? Root of negative emotion, that is ignorance. So ignorance lead to raise all 84,000 different afflictive emotions, which are the cause of the negative karma, which is the cause of that karma give rise to the experiences. That experience is the experience of the suffering by all the beings. So to illuminate it, that suffering, we need to cut the root. And what is the root? Root is ignorance. So for this, we need to understand, or eventually we have to realize the emptiness. So to learn the emptiness, you have to be thoroughly study the Buddha's sutra and scripture, and especially you have to learn not just to recite them and not only recite it, but to understand the words. So it's not easy to understand the sutra directly. So we have to refer or reliance on many other commentary written by great Indian masters and Mahayana masters from different traditions, including Vietnamese and Tibetan masters. So, and then as a being Mahayana, what is the Mahayana? Mahayana means the great vehicle. What is the great vehicle? Great vehicle is the mental capacity. What is the mental capacity? Mental capacity is the, taking a responsibility to save all the sentient beings from suffering. That was motivated by great compassion. So that is basically we call this a bodhicitta. It is a primary mind motivated by the great compassion, simultaneously seeking the enlightenment for sake of all the sentient beings. So one has to be starry and one has to be generated that genuine feeling in the one's mind. So to have that feeling and that mind without a starry and without the constant practice, it's very difficult. So without these two, even if we want to born in the Pure Land or to become a Bodhisattva, there is no way other than study and practice these two main essence, which we Buddhists call the two aspects of the path. Which one aspect is the method aspect, which is a great compassion or bodhicitta mind. Another aspect is the aspect of wisdom aspect. Wisdom aspect is to realize the emptiness directly. So what is the here, what is the emptiness? Emptiness is not referred to the nothingness of the object. It is the lack of intrinsic nature of all the phenomena. So once we realize the intrinsic nature of all phenomena, and then we have a less self-centered or less self-grasping, which is self-grasping is the root of all the afflictive emotion and all the suffering. So this is the main essence. And then basically in Tibetan Mahayana tradition is a very philosophical and learning-oriented system, and which system is basically very logical and practical to practice Buddha's teaching. Buddha himself teaches disabled not to just follow the blind faith, but to use the common sense and eventually use higher wisdom
wisdom mind to solve or to find the truth, and this is called truth. We have a true truth. So anyway, we will not go through that. So basic essence of the Mahayana teaching is to learn to learn the emptiness and eventually realize emptiness, and then cultivate or generate the bodhicitta, which is the method aspect. Dạ, kính thưa quý vị, câu hỏi thứ ba mà anh Tân vừa mới hỏi Rinpoche là ở trong thành phố Hưu Sinh này thì có rất là nhiều chùa. Như vậy thì cái sự khác biệt giữa cái Phật học viện Đề Phung Lưu Linh này với lại những cái trung tâm khác là như thế nào? Thì câu trả lời của Rinpoche là nói chung thì không có cái sự khác biệt căn bản giữa các chùa với nhau. Thì nói chung thì tất cả đều giảng dạy về lý thuyết của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật. Tất cả đều nói về cái sự mà giải thoát sinh tử luân hồi, giác ngộ ở giải thoát sinh tử luân hồi. Nhưng mà ở trong cái truyền thống Đại Thừa thì Kim Cang Thừa là một trong những cái truyền thống Đại Thừa đó được thúc đẩy bởi cái động cơ là cái lòng đại từ bi, tức là cái Bồ Đề tâm đó. Thì để có thể giác ngộ giải thoát sinh tử luân hồi thì chúng ta cần phải tịnh hóa tất cả những cái ảo tưởng, những cái ảo giác của mình, những cái vọng tưởng của mình, thì và những cái cảm xúc phiền não. Thì những cái cảm xúc phiền não đó được gây ra là bởi vì cái vô minh. Cái vô minh, chúng ta muốn diệt được cái khổ thì chúng ta cần phải làm sao mà diệt được cái nguồn gốc của cái khổ đó, và cái nguồn gốc của cái khổ đó là cái vô minh. Nếu mà chúng ta muốn giác ngộ giải thoát sinh tử luân hồi thì chúng ta cần phải làm được hai điều. Thứ nhất là tích tụ vô lượng công đức, và cái thứ hai là tịnh hóa tất cả những các nghiệp của mình. Điều đó có nghĩa rằng là không phải chúng ta chỉ có tụng kinh niệm Phật mà một cách gọi là không có cái sự mà hiểu biết ở trong đó, mà chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa của những cái câu kinh đó là gì, ý nghĩa của những cái câu tụng đó là gì, bằng cách là chúng ta phải theo cái lời giảng giải của các vị thầy trong cái dòng Đại Thừa. Thì kể cả các thầy Việt Nam cũng như là các chư tăng Tây Tạng. Thì bên truyền thống Đại Thừa thì cái động cơ chính để mà thúc đẩy một người hành giả thực hành cái pháp Đại Thừa là cái lòng từ bi, là cái lòng đại bi, tức là cái Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm là cái tâm mà cầu nguyện thành Phật để mà cứu độ tất cả chúng sinh, vì sự lợi lạc của tất cả chúng sinh. Thì trong cái tu hành, cái cách tu hành thì có hai cái mặt. Một cái thứ nhất là phương tiện, và cái thứ hai là trí tuệ. Phương tiện là cái lòng từ bi, mình dùng cái lòng từ bi gọi là cái phương tiện để mà mình tu tập, là hành trì để mà giải thoát sinh tử luân hồi. Và cái thứ hai là cái trí tuệ. Cái trí tuệ là gì? Cái trí tuệ là cái sự hiểu biết, nắm bắt được, thực chứng được cái tánh không. Cái thực chứng được cái tánh không này nó không có nghĩa là không có gì cả. Cái tánh không không phải là không có gì cả, mà nó nghĩa là mà mình hiểu được cái chân tánh, cái bản tánh của vạn pháp. Và từ đó khi mà mình hiểu được cái chân tánh, cái bản tánh của vạn pháp thì mình sẽ diệt được cái chấp ngã và cái ngã chấp và ngã ái. Và khi mà một người hành giả tu tập hành trì theo Đại Thừa thì họ có dùng những cái
pháp tu gọi là lục độ ba la mật đó. Nhưng mà khi mà mình hành trì những cái pháp tu lục độ ba la mật đó, không phải là mình thực hành một cách mù quáng, mà mình cần phải hiểu tại sao mình làm những công việc như vậy, bằng cách là mình phải dùng cái trí tuệ của mình. Và nhờ vào đó chúng ta sẽ hiểu được hai cái chân lý. Trong cái hai chân lý đó thì có một cái gọi là chân lý tuyệt đối và một cái gọi là chân lý tương đối. Nhưng mà bởi vì chúng ta ở đây không có đủ thời gian để mà đi vào chi tiết, cho nên Rinpoche không có muốn đi sâu vào những cái vấn đề này. Khi nào mà có điều kiện, có phương tiện thì Rinpoche sẽ giải thích nhiều hơn. There are many temples in Houston and other places in the world. So people, when they come to a certain temple and they see the statue of Buddha and Bodhisattva, can you tell us the differences between the Vajrayana tradition of the Buddha statue, Bodhisattva statue, compared to others? So that's important. It's a depend. Basically, Buddha statue. Most of the Buddha statue are similar in the mudras and the size. It should be same, but it vary from different tradition and cultural. Like Vietnamese and Chinese, Korean, Japanese even, and the Tibetans are slightly different according to the cultural differences. So especially in many of the new devotees who introduce in Tibetan Buddhism, has to be expected a certain statue which are sometimes appearance are not familiar, and they has to be learn and more comfortable with those appearance. Like sometimes we have a wrathful deities, and usually basically I think like many South Asian Buddhists, including Thailand and those of course the Hinayana traditions, they may not have too many deities. They have only the Buddha's picture, Buddha's statue and Bodhisattva's picture statue. But Tibetan tradition has a huge collection of the merits field. We call this merit field, means where we can accumulate the merits through those holy objects, including many statues. So we have like Buddhas, and then highest yoga tantric deities, and yoga tantric deities, and performance yoga tantric deities, and then we have action tantric yoga deities, and then bodhisattvas, and Buddhas, and even Buddhas and bodhisattvas, and then hirias, and then solitary realizers, and then we have especially Dharma protector, and Dharma protector also have their two different type of Dharma protector. One is the enlightened Dharma protector, which is like more like Buddha enlightened ones, but they are in appearance looks more fearful and more wrathful. And then we have different highest yoga tantric deities like Yamataka, and they looks appearance very unfamiliar with. I think like especially for the South Asian Buddhist followers, they are not used to the Tibetan Mahayana or Vajrayana. So Vajrayana has a variety of different images of the different deity. It's just, most of them are wrathful form with the multi hands and multi tools. So that's they have to expect it. One thing that I think like has to be learned for the newcomer for the Tibetan Vajrayana traditions. They have to learn the tantric deities, which are I think like a new appearance for some of the South Asian devotees, including Vietnamese. We have a Yamataka statue here in the background, which is I think sometimes people can looks fearful, but having said that, most of these symbolize the Buddha's quality, inner quality, appeared through a physical form
to subdue our emotions, subdue our negativities. That is the main purpose. But these are not just, it's not just a physical form, it's esoteric physical form. It's not esoteric physical form. It is understood the inner complex of the Buddha's qualities or Buddha's mind. And so like, you can see the two horns that represent the true truth, conventional truth and ultimate truth, like, and you sometimes you see the female organs in some of the deities that symbolize the detachment and the abandonment of the attachments. So it's understood in some forms. It should be understood in form. I'm not saying too much about these things. Maybe people confused, but yeah. So these should be expected when you want to come into the tantric deity. And many people misunderstood and misrepresent those things. Like, and then some people think, oh, this is like something like black magic, or these deities must be something used to the harmful thing, spirit or something like that. It's not like that. So has to be learned thoroughly, especially for sacred vehicle. So many of them objects we are not supposed to reveal all the public. That's why some of the Tibetan temples are not allowed to go everybody, because unless you receive the some higher yoga tantric empowerment and initiation, everybody cannot enter in certain deity halls. Like they have secret deity halls, like where they have mandala and this dharma. The like deity statues. They are not allowed to go there unless you have received the initiation and teaching and instruction. Because the reason is we are not trying to keep it secret and not wanted to share with the other devotee. It's not like that. It is about mainly people misunderstood, people confused, and sometimes because if you think about a deeper level of Buddhist interpretation about those things, that means you need a huge karma to understand the higher advanced Buddhist story, which we sometimes call the sweet path. Sweet path is it's like very serious. You need a serious understanding and advanced understanding about this by accumulating a lot of merits. You need a lot of merits. So this you should be expected in when you visit, especially Mahayana temples.